संकल्पं देवा देवा सखी सप्रसा स्वामिनः भवत् यथोक्त दक्षिणामिव ताम्बूलञ्च स्वीकृत्य अस्य देवदेवस्य भगवतो वासुदेवस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य अनन्त गरुड विश्वक्षेण परिवार परिवृतस्य श्री भूमिनील अलवेलुमंग पद्मावती समेत प्रसन्न वेंकटेश्वर स्वामी सन्निधौ यथाशक्ति श्री सत्यनारायण स्वामी व्रत पूजां कर्तुं योग्यता सिद्धिम् अनुग्रहाणां तदास्तु योग्यता सिद्धिरस्तु కొంచెం ఎడ చేతి మీద కుడి చేతి పెట్టుకోండి ఇటు ఈ తొడ మీద శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్న ఉపశాంతయే యస్యత్ ధిరత వక్త్రాద్య పారిషద్య పరస్తతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్షేణం తమాశ్రయే హరిః ఓం తత్తత్ శ్రీ గోవింద గోవింద గోవిందః అస్య శ్రీ భగవతః महापुरुषस्य विष्णु आज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविगं शततमे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे अमेरिकादेशे पश्चिमे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यवकारिकः प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये श्री शुभकृत नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसन्तऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे द्वितीयायां शुभतिथौ वासरः वासरस्तु स्थिरवासर युक्तायाम् अश्विनी नक्षत्र युक्तायां श्री शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण
सकल शेषेण विशिष्टायाम् अस्यां शुभदितो अस्य देवदेवस्य भगवतो वासुदेवस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य अनन्द गरुड विश्वक्षेण दिव्य परिवार परिवृतस्य श्री भूमिनील पद्मावती लवेलमुंक समेत श्री प्रसन्न वेंकटेश्वर स्वामी सन्निधौ यथाशक्ति श्री सत्यनारायण स्वामी पूजामुद्दिश्य मम गोत्रं नक्षत्रं नामधेयम् నాకు వినపడాలి కదా ప్రభాకర నామధేయస్య రోగిణీ నక్షత్రే ఋషభరాజస్య శివగోత్రస్య లలితా శ్రీకృష్ణవేణీ నామ్యాః ఉత్తరానక్షత్ర కన్యారాజాదస్య నాగసాయి శ్రావ్యా నామ్యాః అనురాధనక్షత్ర వృశ్చికరాసో జాతస్య నాగసాయి శ్రవణ్ నామధేయస్య మూలానక్షత్రే धनुरासो जातस्य समस्त परिवारस्य सग कुटुंबस्य गोत्रं చెప్పండి శ్యామలాద్రి గోత్రస్య సురేంద్ర రెడ్డి నామధేయస్య గాయత్రీ నామ్యాః సుష్మా నామ్యాః వెంకటాచల పురుషోత్తమ గోత్రస్య శారదానామ్యాః శివానంద గోత్రస్య అహమన్ గోత్రస్య ధైర్య నామధేయస్య జ్యోతి నామ్యాః రితా నామ్యాః ఆర్యన్ నామధేయస్య ఆరోహి నామధేయస్య नामधेयस्य समस्त परिवारस्य सग कुटुंबस्य गोकुलगोत्रस्य रवीन्द्रबाबु नामधेयस्य श्रीलता नाम्याः वेंकटरामः श्रद्धा नाम्याः समस्त परिवारस्य सग कुटुंबस्य पैडपाल गोत्रोद्भवस्य महेश कुमार नामधेयस्य हरिता नाम्याः शर्वाणी नाम्याः मित्रुडु पैडपालगोत्रस्य वेंकटेश्वर नामधेयस्य सुधाराणी नाम्याः चैतन्यश्रवण नामधेयस्य शरण्या नाम्याः समस्त परिवारस्य सग कुटुंबस्य गोत्रं చెప్పండి पुण्यपालगोत्रस्य मृगशिरा नक्षत्रे वेंकट सुब्रह्मण्यं नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रे सुजना नाम्याः विशाख नक्षत्रे अमृतलक्ष्मी नाम्याः समस्त परिवारस्य सग कुटुंबस्य केरलगोत्रस्य मुरलीकृष्ण नामधेयस्य माधवी नाम्याः साई चैतन्य नामधेयस्य रीता नाम्याः सुब्रह्मण्यस्य सुशीलमा नाम्याः समस्त परिवारस्य सग कुटुंबस्य रत्नगोत्रस्य आश्लेषा नक्षत्रे सतीश कुमार नामधेयस्य श्रीवल्ली नाम्याः स्वाति नक्षत्रे तुलारासो जातस्य अर्जुन नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे
राजस्य नक्षत्र कुंभराजस्य अर्चितनम्यः पद्मापुष्य नक्षत्र मिथुनराजमृतानाम्यः समस्तपरिवारस्य सकुटुम्बस्य समस्तपरिवारस्य सकुटुम्बस्य यमानगोत्रस्य शुभगोत्रस्य विशाख नक्षत्रं नक्षत्रे चंद्र नक्षत्रं चितानक्षत्रे कीर्तनाम्यः वत्सगोत्रस्य शुभनक्षत्रे सुनीता शुभनक्षत्रे विक्रम नामदेस्य अत्रिगोत्रस्य शुभनक्षत्रे गुरुराज नामदेस्य शुभनक्षत्रे सरिता नाम्यः पुराभाद्रा नक्षत्रे श्रीनिवासमूर्ति नामदेस्य शुभनक्षत्रे जीवन नामदेस्य शुभनक्षत्रे तेजस नामदेस्य शुभनक्षत्रे शीला नाम्यः शुभनक्षत्रे किम्बर्ली नामदेस्य हरितसगोत्रस्य रणि माधव नामदेस्य पुराभाद्रा नक्षत्रे रोहित नामदेस्य रामचंद्र नामदेस्य आश्लेषा नक्षत्रे वनमालिका नाम्यः उत्तरा नक्षत्रे अनिशा नाम्यः शुभनक्षत्रे हर्षित नामदेस्य सरीना नाम्यः शीलकुलगोत्रस्य मघानक्षत्रे पाण्डुनामदेस्य नक्षत्रं सुमनानाम्यः ऐलानाम्यः सरस्वती नाम्यः राजा नामदेस्य रोहित इंदिरादेवी नाम्यः मैथिली नाम्यः वेणुगोपाल रेड्डी नामदेस्य लक्ष्मीदेवी गोत्रस्य चित्रा नक्षत्रं राजीवन नामदेस्य नक्षत्रं दर्शना नामदेस्य अनुराधा नक्षत्रे तनाई नामदेस्य सकुटुम्बस्य वैकुण्ठगोत्रस्य नेहा नाम्यः समस्तपरिवारस्य सकुटुम्बस्य అందరూ చెప్పండి మమ బంధుమిత్ర సమస్త పరివారస్య క్షేమ ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధి ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం सकल सौभाग्य सिद्ध्यर्थम आचंद्रार्घम वंश अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थम यथाशक्ति श्री सत्यनारायण स्वामी व्रत पूजा
आचार्य मुखेन कारयिष्ये तदङ्गं निर्विघ्नेन परिशमा अवाप्ति सिद्ध्यर्थम् आदौ श्री महागणपति पूजां करिष्ये आदौ श्री महागणपति पूजां करिष्ये ॐ गणानां त्वा गणपतिगं गवामहे कविं कवीनाम् उपमस्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः श्रीदसादनम् श्रीमहागणपतये नमः ध्यायामि आवागयामि महागणपतये नमः रत्नसिंहासनम् अक्षतां समर्पयामि श्रीमहागणपतये नमः अर्घ्यं समर्पयामि महागणपतये नमः आद्यं समर्पयामि महागणपतये नमः माचमनीयं समर्पयामि अच्युताय नमः आनन्दाय नमः गोविन्दाय नमः स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्थम् उपवीतार्थम् आभरणार्थं यज्ञोपवीतार्थम् अक्षतां समर्पयामि दिव्यपरिमल गन्धं हरिद्राचूर्णं कुङ्कुमाचूर्णं समर्पयामि पुष्पाणि पूजयामि ॐ सुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः गजकर्णिकाय नमः लम्बोदराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः धूमकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः बालचन्द्राय नमः वक्रतुण्डाय नमः हेरम्बाय नमः स्कन्दपूर्वजाय नमः श्रीमहागणपतये नमः नानाविध परिमल पत्रपुष्पाणि समर्पयामि परिमल धूपम् आग्रापयामि दशाङ्गं कुङ्कुलोधूपं सुगन्धं च सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां परिमल धूपम् आग्रापयामि प्रत्यक्ष दानाय
पुष्पं समान् भवति वै श्रवणो ददातु वैराज वै श्रवणाय महाराजाय नमः श्रीमहागणपतये नमः कर्पूरमङ्गलनीराञ्जनं दर्शयामि नीराञ्जनानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि रक्षान्तारयामि ॐ भद्रं कर्णेमि भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तृष्टभागं सत्तनोभिः यशेमयेव इदं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा वेदाः शान्तिः शान्तिः श्री सूर्यकोटि समप्रभा प्रार्थना बच्चे वैसे नहीं वैसे ब्रह्मा ऋग्वेदो यजुर्वेद कलशाम्बु समाश्रितः नर्मदे सिन्धु पूजार्थं गुरुदक्षये कारकः अस्मिन् कलशे అందరం బొట్టి ఇచ్చి పువ్వు పెట్టుకోండి ఆడవాళ్ళు తలకి పువ్వు పెట్టుకుంటారు అందరం పొట్టు పెట్టేసి महादेव्ये स्वामिने नमः प्रार्थितो भवान् स्वामी गुरु धूपदीप निवेदनादि समस्त राजोपचार पूजां अक्षतां समर्पयामि सत्यनारायण स्वामिने नमः
तस्य धीमहि योजना धन्यपात्रं मदोत्पूर्णं ददाति तदव्योधानीति एकदा ब्रह्मण उपकरति एकदैव यजमानाय तेजो ददाति सर्वस्याद्ये सर्वसिद्धे सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति निराजनानन्दनमाजमनीयं समर्पयामि गणपत्यादि कपाल आदित्यादि प्रत्यतिदेवता सहिताय वर्णं रक्तगन्धं रक्तपुष्पागादि शोभितम् अस्मिन् मण्डले गोधूम धान्योपरि स्थापयामि पूजयामि चन्द्रग्रहाय नमः आप्याय स्वतमे तुदे विश्वदत्वमवृष्णियम् अभावाय सतङ्गते अप्सुमे सोमो ब्रवीरन्तर्विश्वा निवेशय अग्निञ्च विश्वसमिहि गौरीमिमाय सलिलानदत्यत्येकपदे द्विपदीता चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बहुषेतकत्राक्षर परमे व्योमन् अस्मिन्मण्डले अतिदेवता प्रत्यतिदेवता सकिदाय चन्द्रग्रहम् आगश्च चन्द्रग्रहं श्वेतवर्णं श्वेतगन्धं श्वेतपुष्पं श्वेतमाल्यां वरदरं श्वेतच्छत्र ध्वजरथ पदाकादि शोभितम् अस्मिन् ग्रहमण्डले सूर्यग्रहश्च आग्नेयदिग्भागे तण्डुलधान्योपरि भगवन्तं चन्द्रग्रहम् आगश्च आवाहयामि स्थापयामि నాకు చెప్తూ ఉంటే నాకు కూడా
प्रत्यतिदेवता रक्तगन्धं शोभितं देवता सकिताय बुधग्रहं ईशान्यदिग्भागे बृहस्पतिग्रहाय नमः। तदरं ग्रहमण्डले आगश्च शुक्रग्रहाय नमः। अनुषा जनोगुंषि अन्तर्विश्वानुत्मनाजिगाति इन्द्राणि पुरीगवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः आगश्च आगश्च तदरं श्वेतच्छत्र ध्वजरथ पदाकादि शोभितम् अस्मिन् ग्रहमण्डले सूर्यग्रहस्य पूर्वदिग्भागे राजमाश धान्योपरि भगवन्तं शुक्रग्रहम् आगश्च पाकयामि स्थापयामि पूजयामि। शनैश्वरग्रहाय नमः। अन्नो देवीर्वृष्ट्यापो भवन्तु पीतये संयोर्विस्रवन्तु नः। प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वजातानि परितापपूव यत्कामास्ते जगमत्तन्नास्तु वयगस्याम पतयोर्येनाम् अस्मिन्मण्डले अधिदेवता प्रत्यधिदेवता गिदाय शनैश्चरग्रहम् आगश्च आगश्च शनैश्चरग्रहं नीलवर्णं नीलगन्धं नीलपुष्पं नीलमाल्यं वरदरं नीलच्छत्र ध्वजरथ पदाकादि शोभितम् अस्मिन् ग्रहमण्डले सूर्यग्रहस्य स्वामी रश्मिरक्रमे
अस्मिन् निरुदिदिग्भागे माषधान्योपरि भगवन्तम् राहुग्रहम् आगश्च आवागया केदं गृह्णन्न केदवेपे नागस्वति तिरुवनानामपि वदां सगिताय केदव्यं वरदरं कुलुत्तधान्योपरि आदित्यादि नवग्रह पूजां फलं कदलीफलं निवेदयामि निवेदनानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि आदित्याय च सोमाय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्र शनिभ्यश्च राघवे केतवे नमः आदित्यर्ह देवताभ्यो नमः कर्पूरमङ्गल नीराञ्जनं दर्शयामि नीराञ्जनानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि सर्वेषां भक्तानाम् आदित्यादि नवग्रहदेवता कृपाकटाक्ष फलसिद्धिरस्तु आदित्यादि नवग्रहदोष परिहारोऽस्तु दिष्टिदोष परिहारोऽस्तु नवग्रह देवताभ्यो नमः स्थापयामि पूजयामि इन्द्रादि अष्टदिक्पालक देवताभ्यो नमः इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः मध्ये श्री महालक्ष्मी रमासमेत वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामिने नमः आगश्च आगश्च आवागयामि सत्यनारायण स्वामिने नमः स्नानासनं समर्पयामि दन्तधावनं समर्पयामि यक्वान्लेपनं समर्पयामि कण्डूषं समर्पयामि हस्तपृष्ठाननं समर्पयामि हरिः ओम्
विश्वतो वृत्वा यद्भूतं यद्यपौषम् अतो त्रिपादोर्धोदये प्रार्थनान् जातो तन्वता देवाय यज्ञं दन्वानाः अवत्तं पुरुषं पदम् अन्यज्ञं परिगिरि प्रोक्षन् पुरुषं जातमकृतः तेन देवाय चन्द सात्यार्षयच्चये तस्मादिज्ञा सर्वभूतः संवृतं मृषदाज्यम् सोगस्तागच्चक्रे वायव्याने आरण्याने तस्मादिज्ञा सर्वभूतः ऋजसामानिजज्ञरे छन्दाकं तदज्ञरे तस्मात् यजस्तस्मादजायत तस्मादस्मादजायन्त एकेजोपजाततः गावो गजज्ञरे तस्माज्जाताजावयः यत्पुरुषं यदतुः स्थिताव्यकल्पयन् मुखं किमस्य गो बाहो गावुरूपादा उच्येते ब्राह्मणोऽद्यमुखमासीत् भागोराजन्यकृतः पूरो ददत्य यद्वैत्यः प्रत्यागं तोत्रो जयता विष्णु वेदागमेदं पुरुषं अपिवदन्यतास्ते तमेवं विद्वानमृतैकभवति नान्यपन्था अयनाय विद्यते यत्र पूर्वे ते जना
यो देवेभ्य आदपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋचाय ब्राह्मजे ऋचं ब्राह्म्यं जनयन्तः देवाग्रे तदब्रुवन् यस्यैवं ब्राह्मणो विद्यात् तन्मते श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यार्तम् इष्टं मनिषाणाम् अमं मनिषाणाम् सर्वं मनिषाणाम् ॐ तच्चं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं तन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ जपनि सत्यनारायण स्वामिने नमः स्नानानन्तरम् अलङ्कारासनं समर्पयामि देवसूक्त समायुक्ते यज्ञधाम समन्विते स्वरवर्ण देव वाससि प्रतिगृह्यतां वस्त्रार्थम् उपवीदार्थम् आभरणार्थम् यज्ञोपवीदार्थम् अक्षतां समर्पयामि सत्यनारायण स्वामिने नमः दिव्यपरिमल गन्धं हरिद्राचूर्णं कुङ्कुमाचूर्णं समर्पयामि पुष्पाणि पूजयामि ॐ श्रीकेशवाय नमः नारायणाय नमः எங்கே நமः வக்ஷ सत्यवाचे नमः अष्टोत्तर शतनामावली पूजां करिष्ये ॐ श्रीकेशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेताय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः श्री सत्यदेवाय नमः सत्यात्मने नमः सत्यपुरुषाय नमः सत्यनादाय नमः सत्यसाक्षिणे नमः सत्ययोगाय नमः सत्यज्ञानाय नमः सत्यज्ञानप्रियाय नमः सत्यनिधये नमः सत्यसंभवाय नमः सत्यप्रभवे नमः सत्येश्वराय नमः सत्यकामिने नमः सत्यपवित्राय नमः सत्यमङ्गलाय नमः सत्यकल्पाय नमः सत्यप्रजापते नमः सत्यविक्रमाय नमः सत्यसिद्धाय नमः सत्याच्युताय नमः सत्यवीराय नमः सत्यभोगाय नमः सत्यधर्माय नमः
सत्याग्रजाय नमः सत्यसन्धाय सत्यश्रेष्ठाय नमः वेदाय नमः सत्यधीराय नमः सत्यवासवे नमः सत्यामृताय नमः सत्यवेदांगाय नमः सत्यार्चिताय सत्यनियमाय नमः सत्यवेदाय नमः सत्यवेद्याय नमः सत्यपीयूषाय नमः सत्यमायाय नमः सत्यमोहाय नमः सत्यसुरानन्दाय नमः सत्यतपसे नमः सत्यसिंहाय नमः सत्यमृगाय नमः सत्यलोकपालकाय नमः सत्यस्थिराय नमः सत्यौषधाय नमः सत्यधनुर्धराय नमः सत्यभुजाय नमः सत्यवाक्याय नमः सत्यधनुर्धराय नमः सत्यगुरवे नमः सत्यज्ञायाय नमः सत्यसाक्षिणे नमः सत्यसमृद्धाय नमः सत्यवर्णये नमः सत्यवायवे नमः सत्यशिक्षराय नमः सत्यानन्दाय नमः सत्यनिरजाय नमः सत्यश्रीपादाय नमः सत्यगुह्याय नमः सत्योदराय नमः सत्यहृदयाय नमः सत्यकमलाय नमः सत्यनालाय नमः सत्यहस्ताय नमः सत्यबाहवे नमः सत्यमुख्याय नमः सत्यदंष्ट्राय नमः सत्यनाथिकाय नमः सत्यस्तोत्रे नमः सत्यचक्षुषे नमः सत्यशिरसे नमः सत्यमुकुटाय नमः सत्याम्बराय नमः सत्याभरणाय नमः सत्याच्युताय नमः सत्यश्रीवल्लभाय नमः सत्यगुप्ताय नमः सत्यधृताय नमः सत्यभामारदाय नमः सत्यग्रहरूपिणे नमः श्री सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः अष्टोत्तर शतनामावली पूजां समर्पयामि सत्यनारायण स्वामिने नमः समस्त परिवाराय श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः परिमल धूपम् आग्रापयामि दशांगं तुंगुलोपेदं सुगंधं च सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां परिमल धूपम् आग्रापयामि प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि महानैवेद्यं नानाविध फलं क्षीराप्रसादं निवेदयामि ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सत् पितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् देवसविता प्रसवा चन्द्रसेन वरुणिञ्जामि अमृतोपतृणमसि ॐ दानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मणि महात्मा अमृतत्वाय
मध्ये मध्ये आनगं समर्पयामि आनीयं समर्पयामि क्रीडाप्रसादं वेदयामि नानाविधफलं कदलीफलं सूतफलं काश्मीरफलं नारङ्गफलं निवेदयामि निवेदनानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि प्रीतं फलं मया देव स्थापितं पुरदत्तव तेन मे सुफलावाप्तिः भवेत् जन्मनि जन्मनि सत्यनारायण स्वामिने नमः नालीकरखण्डद्वयं निवेदयामि निवेदनानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि ताम्बूलार्थं अक्षतामर्पयामि नृत्यं प्रदर्शयामि गीतं श्रावयामि सामरं वीजयामि छत्रं समर्पयामि आन्दोलिकां समर्पयामि समस्तराजोपचार पूजाम् अक्षतां समर्पयामि एण्मया भक्तियुक्तेन पत्रं पुष्पं फलं जलं निवेदनं च नैवेद्यं तद्गृहान् अनुगम्य मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनः यद्भूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते अमोघं पुण्डरीकाक्षं नरसिंहं दैत्यसूदनं ऋषिकेतं जगन्नाथं वागीतं वरदायकं गुणत्रयं गुणातीतं गोविन्दं गरुडध्वजं जनार्दनं जनातीतं जानकी वल्लभं हरिं प्रणमामि सदा भक्त्या नारायण मजपरं दुर्गमे विषमे घोरे शत्रुभिः परिपीडिते निस्तारस्य सर्वेषु तदानिष्ट वयेषु च नामान्तेतानि संकीर्त्य ईप्सितं फलमाप्नुयात् सत्यनारायणं देवं वन्देहं कामदं प्रभुं लीलया विदतं विश्वं येन तस्मै नमो नमः सत्यनारायण स्वामिने नमः प्रदक्षिण साष्टाङ्गनमस्कारान् समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मजन्मान्तर कृतानि च तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे सत्यनारायण स्वामिने नमः प्रदक्षिण साष्टाङ्गनमस्कारान् समर्पयामि पापोगं पापकर्मागं पापात्मा भागितं भव रागिमां कृपया देवा शरणागतवत्सल अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्षो जनार्दन सत्यनारायण स्वामिने नमः प्रदक्षिण साष्टाङ्गनमस्कारान् समर्पयामि सर्वेषां मम सह कुटुम्बानां क्षेम धैर्य वीर्यविजय अभय आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि सिद्धिरस्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु। Chapter 1. Shaunaka and 88,000 other rishis assembled at the forest of Naimisharanya and asked Maharishi Suta, the narrator of the Purana, O Maharishi, please tell us how mankind can attain salvation. Maharishi Suta answered, even Narada Muni had asked Lord Vishnu, the consort of Lakshmi, the same question. Let me repeat what Lord Vishnu told Narada. Please listen carefully. Narada, during one of his regular journeys to various worlds, came to the earth. There he saw people suffering as a result of their past deeds. To remove their suffering and other salvation,
Narada traveled to Vishnu Loka and found Lord Vishnu. Ednor with conch traveled to Vishnu Loka and found Lord Vishnu. Ednor with chakra, gada, and lotus in his forehands and a garland around his neck. Narada spoke humbly, O Supreme Lord, the Savior of the destitute and the troubled, I surrender at thy feet. Lord Vishnu greeted Narada and asked, Tell me what you want, and I will fulfill your wishes. Narada replied, O Bhagavan, please, people on earth are suffering in many ways as a result of their past sinful deeds. Please bestow thy grace ways as a result of their past sinful deeds, and reveal to me as how they can be helped. Lord Vishnu replied, Mankind can rid itself of all its sorrows by performing a puja called Satyanarayana Puja. This puja, when performed according to religious rites, will bring happiness, peace of mind, and wealth in this life, and salvation beyond. On hearing this, Narada was filled with joy and addressed Lord Vishnu. O Lord, in your infinite grace, please tell me the details of the puja that you have just mentioned, and how and when to perform it, and who has performed it before. Lord Vishnu answered, This puja can be performed on a full moon day. One must invite his friends and relatives and perform the puja with devotion, offering fruits, ghee, milk, curd, butter, wheat flour, sugar, and honey to God. After the puja is completed, he must read the story of Lord Satyanarayana and then distribute prasadam to everyone. The puja thus performed will bring fulfillment of one's wishes, particularly in Kali Yuga. This puja can bring contentment. Chapter 2. Maharishi Suta continued address the assembled rishis. O rishis, I will tell you now who have all observed the Satyanarayana Vrata in the past. Once there lived a very poor Brahmin in the beautiful city of Kasi, plagued by acute hunger. He used to wander around in search of food. Lord Vishnu took the form of an old man, appeared before poor Brahmin and asked, Friend, why are you wandering aimlessly? The Brahmin replied, Sir, I am a very poor man, unable to bear the pangs of hunger. I beg for alms. Sir, if you know a way out of this misery, please tell me. Lord Vishnu, who was in the case of old man, replied, O Brahmin, Lord Satyanarayana grants the wishes of all his devotees and removes their sorrows. So you should perform his puja and reap its benefits. Lord Vishnu then explained the details of the Satyanarayana Vrata to the Brahmin and disappeared. The poor Brahmin resolved to perform the puja. After a sleepless night, he got up early in the morning, went to beg for alms, his mind fixed on only one thing, namely the puja. The day he got a lot of money, with which he brought fruits, milk, curd, and honey, and performed the puja with his friends and relatives. With Lord Satyanarayana's grace, he shed to his poverty and lived a contented life. Every month on the full moon day, he performed the puja and finally attained moksha, salvation. Maharishi Suta continued. One day when this Brahmin from Kashi was observing Satyanarayana Vrata, a woodcutter entered his house and asked for water. Seeing the Brahmin performing the puja, the woodcutter inquired about the puja. The Brahmin who had bestowed with Lord Vishnu's grace spoke, This is Satyanarayana Vrata, one who observes the Vrata will be blessed by the Lord. I myself have been bestowed there with wealth. The woodcutter was delighted to hear. He learned the proper way to perform the puja, ate the prasad that was offered, and went his way. With Lord Satyanarayana in his mind, the woodcutter resolved that he would observe the Vrata with whatever he was going to earn by selling firewood that day. He went to that part of the city where rich people lived, sold the firewood, and made twice the normal profit. Pleased with his luck, the woodcutter brought bananas, sugar, ghee, milk, curd, honey, and wheat flour, and performed the Satyanarayana puja with his friends and relatives. By Lord Satyanarayana's grace, he too acquired enough wealth, lived comfortably, and finally attained moksha. Chapter 3.
Maharishi Sutta continued, "O best of aesthetics, I will now tell you the story further. In the olden days, there lived a wise king by the name of Alkamukha. He had mastered all his senses and always spoke the truth. He used to go to the temple every day and offer gifts to the Brahmins. His lotus-faced wife was a pure uh, woman. One day, the royal couple was performing Satyanarayana Puja at the banks of Bhadrashila. At that time, a merchant called Sadhu sailed by. Seeing the king perform some puja, Sadhu stopped his boat, got off, and addressed the king humbly. "O king, would you kindly tell me what are you doing with such devotion and concentration?" The king replied, "O Sadhu, I have no children. In order that I may be blessed with children, I am worshipping the Lord Almighty Satyanarayana." On hearing this, Sadhu spoke humbly. "O king, please tell me how to perform the puja. I would like to observe the Ratha as I too have no children." The king told him all the details. Sadhu returned home with great joy and told his wife that they should perform Satyanarayana Puja, which will fulfill their desire to have children. He then resolved to perform the puja after the child was born. By divine grace, Sadhu's wife Leelavati soon conceived, and in due course gave birth to a beautiful girl who was named Kalavati. One day, Leelavati reminded her husband of his promise to perform Satyanarayana Puja. Sadhu told his wife that he would do the puja at the time of his daughter's wedding and got busy with his work. In the meantime, Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadhu sent out messengers to find a suitable bridegroom for his daughter. One of the messengers found a good-natured and handsome boy in a Vaishya family from Kanchannagar. Sadhu found the boy to be suitable match for his daughter and celebrated her marriage with great pomp and show. But Sadhu completely forgot about the Satyanarayana Puja and the Lord placed a curse on Sadhu. Then one day Sadhu went on a business trip with his son-in-law. He stopped to trade in Ratnapur, which was ruled by the king Chandraketu. During the time he was in Ratnapur, some thieves robbed the king's treasury and were running away. The king's soldier followed them in a hot pursuit. The frightened thieves threw all the things they had robbed near Sadhu and his son-in-law and escaped. Finding the things of king's treasure near Sadhu and his son-in-law, the king's soldier thought that they were the thieves and arrested them and brought them before the king. The king ordered them to be chained and thrown into prison. Because of Lord's Maya, nobody even listened to what Sadhu had to say in his defense. King Chandrasetu also confiscated all their merchandise. Lord Satyanarayana curse did not spare even Sadhu's wife. Some robbers broke into her house and Leelavati lost everything. One day Kalavati was very hungry and went out of the house. She wandered here and there and stopped at a house where Satyanarayana Puja was being performed. She stayed at that place until the puja was finished and ate the prasad that was offered. When she reached home, it was very late in the night. Leelavati asked her where she had been. Kalavati told her mother that she was listening to Satyanarayana Katha in somebody's house. Leelavati at once remembered her husband's promise to perform the puja and resolved to observe the Satyanarayana Vrata herself. She collected all her relatives and friends, prayed to the Lord Vishnu to forgive their sins. Lord Satyanarayana was pleased with Leelavati's prayer. He appeared before the King Chandraketu in his dreams and told him to release the two merchants from prison, as they were not the real thieves. If the king failed to do so, Lord Satyanarayana warned that his kingdom, wealth, and children would all disappear. Next day, the king told his counselors about his dream and ordered Sadhu and his son-in-law to be released and brought before him. The latter was frightened, stood before the king with bowed heads. The king talked to them gently and said, "You too have suffered greatly because of your fate. Now there is nothing to fear." The king returned their merchandise, gave them new clothes, gifts, and bade them goodbye.
Chapter 4. Sadhu and his son-in-law loaded their boat with the riches given to them by the king and sailed homewards. Lord Satyanarayana wanted to teach Sadhu further. He took the form of ascetic with a trident, appeared before Sadhu and asked him what he was carrying in his boat. Without realizing that ascetic was indeed Lord Satyanarayana in disguise, Sadhu laughed mockingly and said, "You Brahmin, were you thinking of stealing my things? We do not have any valuables in the boat except leaves and creeper plants." Whereupon Lord Satyanarayana replied, "O Sadhu, so be it." The god then departed in great haste and stood by the seashore. When Sadhu went into his boat, he discovered to his horror that the boat was filled with leaves and creeper plants, just as he had falsely told the ascetic. Sadhu swooned at the sight, but was revived by his son-in-law, who spoke, "This must be curse of the ascetic. He must be a mystic. Let us go to him and ask for his forgiveness." The two merchants went to the seashore where the ascetic was meditating. They fell at his feet and repeatedly begged for his forgiveness. Pleased by Sadhu's devotion, the Lord said, "Sadhu, do not weep. You suffer because you have broken your promise time again." On hearing this, Sadhu prayed to God, "O Lord, even Brahma and Devas, drowned in your Maya, can't comprehend your various forms completely. How can I, with my limited ability, comprehend your various forms? I pray according to my limited knowledge. Please show me your true form and bless me." Upon hearing this God was pleased and granted his wishes by restoring his merchandise in the boat and disappeared. The two merchants then joyfully sailed homewards. On reaching their hometown, they sent a messenger to their wives to inform them of their safe arrival. At that time, Leelavati and Kalavati were performing Satyanarayana Puja. Leelavati quickly finished the puja and asked her daughter to do so. She then hurried to the seashore to meet her husband. Kalavati, in her eagerness to meet her husband, forgot to eat the prasad and rushed to the seashore. This action of hers angered Lord Satyanarayana. He caused the boat and her husband to drown in the sea. Not finding her husband, Kalavati started weeping. All were wonderstruck and frightened. Sadhu was at a loss to know what to do. Thinking that it was Lord Satyanarayana's Maya, he announced to everybody that he would perform Satyanarayana Puja and pray to Lord Satyanarayana again and again. At this time, Lord Satyanarayana, the savior of the sinners, was very pleased and said, "O Sadhu, your daughter did not eat prasad in her haste to see her husband, and so I made him and the boat disappear. Let her go home and take the prasad and return." On hearing this, Kalavati rushed home and ate the prasad. When she returned to the seashore, she found to her joy her husband and the boat. Then Sadhu returned home happily with his relatives, performed Satyanarayana Puja on every full moon day. With God's grace, he enjoyed all comforts in this world and finally attained salvation. Chapter 5. Maharishi Suta continued, "Once there was a king called Tungatvaja who went a lot of misery because he refused the Satyanarayana Prasad. One day after hunting, he was resting under a tree. Cowheads were happily performing Satyanarayana Puja nearby. The king, in vanity, refused the prasad they offered. When he reached his palace, he found that his kingdom, all his sons, his wealth, and everything had disappeared. Then it occurred to him that Lord Satyanarayana was probably angry with him. He went back to the cowheads, prostrated himself before Lord Satyanarayana, and performed the puja with great devotion. The Lord showered the blessings, and king regained everything he had lost earlier. He lived happily and reached Vaikuntha after his death. Maharishi Sutta said once, "O holy man, I have narrated to you the Satyanarayana Katha, which was originally told by Lord Vishnu to Narada Muni. By observing this vrata, mankind can attain salvation. In this Kali Yuga, observance of this vrata can lead to gratification of one's wishes.
Thus ended the narration of Maharishi Sutta, after which Shaunaka and other rishis returned to their respective places. Thank you. जय श्री सत्यनारायण भगवान की Jai. कैंकर्य रूपम सत्यनारायण स्वामी प्रीत्यर्थम यथाशक्ति पुनर्पूजां करिष्ये पुनर्पूजार्थं वेदे गन्धाक्षत पत्रपुष्प धूपदीप निवेदनादि समस्त राजोपचार पूजां अक्षतां समर्पयामि सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वतम्भुवम् विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं प्रभम् विश्वतः परमान् नित्यं विश्वं नारायणगं हरिम् विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्याग्नेश्वरगं शाश्वतगं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरं ब्रह्मतत्त्वं नारायणपरः नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणपरः यच्चगन् दृश्यते सर्वं दृश्यते श्रूयते पिबा अन्तर्भगच्छते सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं गविगं समुद्रेन्द्रं विश्वसम्भवम् पद्मकोशप्रतीकातकं हृदयं जाकृतोमुखम् अथो नित्याविदत्यान्दिनाभ्यामुपरितिष्ठति हृदयं तद्विजानीयाद् विश्वस्यायतनं महत् सन्दतकं शिरापिस्थूलं पत्याको स्वसन्निपम् तस्यान्ते दुषिरकं सोऽस्मिन् तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वास्यर्विश्वतोमुखः सोऽग्रभवतं दृष्टन्नः जलमरकविः सन्दापयति सन्देवमाहातलमगत्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा नियोद्रा व्यवस्थितः नीलदोयितमध्यस्था विद्युल्लेखे वपास्वरा निवारसूरवर्तन्वीपीतापास्य तनूपमा तस्याचिकाजा मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः सब्रह्मा सतिभत्सकरिसेन्द्रसोऽक्षर परमस्वराट् पृथगं सत्यं परं ब्रह्मपुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेदम्यरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात् श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं उदासनात् यच्युतन्तु मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु सत्यनारायण स्वामिने नमः कर्पूरमङ्गल नीराञ्जनं दर्शयामि तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवेव चक्षुरादनं तद्विप्रातोऽपि मन्यभोजा कृपाकं रक्तमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं पर्याभ्यानन्तरायाय सर्वस्तोमोदि अत्र उत्तममहर्भवति सर्वस्याप्ते सर्वस्य सिद्ध्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति राजाधिराजाय प्रसज्ञताजिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः नीराजनानन्दरमाचमनीयं समर्पयामि
सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु समस्तसन्मङ्गलानि भवन्तु स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं मेधाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु